All right, welcome to the first half of our FIBA Olympic Women's Qualifying Tournament press conference here in Brazil as Australia sits with us after winning 60-55, defeating Brazil in the first game here in Belém, joined by head coach Sandy Brondello, almost called you Sandra, and Ezzy Magbagor. Coach, I'll ask you first just your initial thoughts on the first game here in Brazil. Yeah, well, obviously very relieved to have won. Could have went either way. I think it was fantastic atmosphere. The Brazilians certainly rose to the occasion. They had a great fan support. They played tough. They've improved from the last time that we played them greatly. They got I think coach has done a good job. You see that they've had a fair bit of preparation in terms of the way they played with their chemistry. We have not, and I think that showed a little bit. But we had to grind it out. So I was really proud of the girls just to buckle down in that fourth quarter. And, it wasn't pretty, but we found a way and we got stops and Kayla George made a big three at the end. So, we're lucky to get away. We're happy that we won, but we know we need to be better to beat the next team. Ezzy, I'll ask you the same question. Just your initial thoughts on game number one here in Brazil. I think Sandy said it. We knew coming into game one it was going to be tough, especially playing against the home nation. The fans really showed out. It was a fun environment to play in. So I think, we just found a way to win when things aren't going our way, when offense is kind of drying up. We, have to go to our defense. And I think that's what won us the game, especially in the fourth quarter. Kayla's big three really, got us across the line there. But yeah, first game of the tournament is tough. And I think, we've got two games left. So we need to just adjust quickly on the fly and get better and prepare for game 2 and 3. We'll now take questions in English from anyone in the room that would like to ask questions from the media while we wait for that microphone to find gentleman in the front row. Coach, I'll ask you, you mentioned the defense kind of pulling you through. As he was sitting next to you, she started off the game perfect, which is rare in a basketball game, but really two big stops at the end to seal it. Yes. What'd you see from her? Well, this is what we come to expect from Ezzy. I think she's still very young, but she's obviously a key player for what we want to do at both ends of the floor. And, those two stops at the end, just that was will and timing, and she has this ability to do great things. But offensively, we wanted to get her in the actions. I thought Brazil's defense was good. They gave us a three. They congested a little bit. We had silly turnovers. It showed our lack of chemistry and little togetherness. It's the first game really we've had since World Cup with this group. But we have to be better. But credit to Brazil. They're going to be tough. They're going to be tough for the next opponents. No doubt. The gentleman in the front row here. Sandy, night, congratulations. First of all, I'm sorry about my English, but let's try. Well, Brazil and Australia are together in the last three tournament to qualify to Olympic Games, to the World Championship. So you know so much about our team. And how can you see the improvement of this team along these years? Yeah, look, I think they've made a lot of improvement. Number one, Dantas wasn't there last time we played him. She's a player, has experience, and she can shoot. I know she didn't score in the second half, but she was, gave him a lot of energy in the first half. I think with Camilla continually to develop and Stephanie Soares, is that right? Coming back from injury, they've got so much size. But their little guards have a lot of grit. You see, they're not just slashers. The one girl that made all the threes, we hadn't seen her for a while, so she's an experienced player and she made some big threes, and so they've got a good balance of inside and outside attack. And I think defensively they're so big, their guards can be aggressive, and then they're walling up at the point of the rim. We had some wide open looks that we missed. If we make them, maybe it's not as close, but this is a team obviously going to keep getting better and better. And I love the coach, so he's a great guy, so it's good for him, to see the improvement. And what's the key to win the Germany? It's a very strong team. Yeah, obviously the Sabali girls, the sisters, they're big for them, and Leo Fibish. I actually coach two of them now in New York, so I'll get to see them. But they're dangerous, without the Sabalis, you would think maybe a little bit easier game, but now it's a little bit different. They handled
the occasion well tonight. They got down, they had momentum, they lost it, and they found it again. So we have to be ready. I'm happy that we have a day off tomorrow just to get rested a little bit and get ready to play a very dangerous team. Good night. Congratulations for the victory. And what do you talk about the atmosphere, the Mangueirinho, and about Brazil team? It was a wonderful atmosphere. I think it's great for women's basketball that so many people come and support it. Both games were very exciting. I think the more visibility we get, the more people we can get in the stands. But Brazil loves their sport. They're very passionate. They were very loud. It was very hard for me to get messages across. And, you know, I think it gives your team a great boost. And, you know, the Brazilian team, they keep getting better and better. And we knew they were going to be very dangerous, and with our lack of preparation, and they were. But, you know, we found a way to win in the end. Ezzy, you've played with a ton of players on this roster before, but in these tournaments, you have to come together in such a short period of time and get chemistry right away. So does it become any easier going through it? Yes and no. I think just being in this team, we know that, you know, we don't get a lot of time together. A lot of us play overseas, and so we're not new to this in a sense, but I think this is the longest time that I think the rest of the girls have been away from each other since the World Cup. So I think, you know, when we do come in, we know we have such limited time together. We have to just kind of get the X's and O right the first couple of days and adjust on the fly. But I think, you know, we're professionals, and I think we just handle ourselves really well. Sandy and the coaches do a great job of, you know, coaching us and getting our minds right for the tournament. But I think we're, you know, prepared for the lack of time together. We just have to, just utilize that time together. Every team you put together, Sandy, is a little bit different. Every time they come out and wear the jersey, it's a little bit different. They only trailed 45 seconds of this game. In those 45 seconds, what did you learn about your team? Oh, I think I learned that, you know, we're resilient, but I already knew that. You know, I was just trying, just don't get too high or too low. Just focus on one possession at a time. And even though we haven't had this preparation, I've been on the program for a while. They know me. I don't get too anxious. We just have to get a stop and a score. And we had some good looks, and it's just staying confident in the moment. I did go with an experienced group near the end, a team that actually had played together a little bit more, because in those big moments, in the atmosphere that we had, I just thought we needed it. And then finally, for both of you guys, day off, and then you come right back here to play Germany. When you saw Germany play out, and I know you probably didn't watch the entire game, and you're going to see the rest of their film later on, but what really stood out from that team, and how different will they be than the game tonight? They're big. They're big, like they're probably bigger than Brazil. You got Satu Sabali, who's an amazing player, and she's playing every position on the floor. They got they rebound well. They can score. I mean, Satu is creating so much for everybody else with her penetration, because you have to, because she's that good. So we got our work cut out for us. So we'll have a day to prepare, and hopefully we'll get the job done. Yeah, I think just obviously tomorrow, rest and recovery. Focus on Germany, but like Sandy said, I think our defense is going to what gets us across the line. Just knowing how to guard 1 through 5 and just playing team defense. Congratulations and thank you. That concludes the first half of our press conference. We'll have Brazil following in a little bit. Thank you. Thank you.
Welcome back. Second half of our press conference for the game that we just saw between Australia and Brazil. Up with me right now from Team Brazil, head coach Jose Neto, and Leila joining as well. Coach, I'll ask you your initial thoughts on the game. First of all, I want to congratulate Australia for their win, the victory. No, I believe that they played good on defense. They allowed our team made only 55 points, and they played a great defense. They could stop our big players. So Damiris and Camila on the paint. We couldn't play with her there. They played a great defense. So we didn't play our best game. We couldn't play with rhythm, with transition, run the floor. So right now we need to think about the next game. This tournament, we can't stop in this moment right now. We need to think in another step that we need to play on Saturday. We need to prepare better our team to play against Serbia. Serbia, it's a great team, you know. So I think we can prepare better our team and play against Serbia and win this game. So right now we need to study a little bit more our team, what we did in this game, and put our focus in the next game. This is tournament. We need to win some games. Unfortunately, tonight we didn't play good, but we need to think in another game. And Leila, I'll ask you the same question, just your initial thoughts on the first game here in Brazil. I think it was a tough loss for us because we had like a bad moment in the game, but we showed resilience and we could like I think make good plays, and the game was very similar. And at the end we had some bad decisions and we lost, but I think it was a tough game, a good game for us to show everybody that we can play with every team in this competition. So right now we're kind of sad because of the loss, but we have to like change ourselves because we have 2 more finals to come. So now we are kind of a little bit sad, but we have a final Saturday, so we're gonna study the other team. The coaches are gonna tell us what we gotta do, and we gonna do what we gotta do we need this win. So I think right now we just have to focus on the next game, and that's what we're going to do. Last question for me in English, and then we'll open the floor to the local media in Portuguese. But Coach, just playing in front of the crowd that was here tonight, the energy, what did it feel like out there coaching? It was amazing. So I want to say thanks to the CBB, the Brazilian Basketball Confederation, and APARA government to put in this stadium amazing fans. Every time they didn't upset any moment. So for us it's very important, and we can play better on Saturday for them. A question. We look forward to seeing you on Saturday. So that concludes the English portion of our press conference. We'll now open the floor to the local media in Portuguese. Neto, boa noite. Paulinho do painel do basquete. Boa noite, Leila. Bom, sempre que tem uma derrota ou uma não vitória, não tem como a gente não se perguntar o que faltou ou o que foi que causou essa derrota.
Alguns vão dizer que foi o segundo período, outros vão dizer que foi o início, outros vão dizer que foi o rebote ofensivo do time adversário. Mas a verdade é que no terceiro período foi revertido tudo isso daí, chegamos no final do jogo em condições de ganhar até o último minuto. Mas você, Neto, o que você definiria como o ponto principal para que a gente não possa ter conseguido essa vitória? Esse tipo de jogo, né, contra uma equipe como é a Austrália, que joga de uma forma incrível, né, com uma movimentação muito rápida, elas sabem exatamente, uma leitura incrível que elas têm, muito bem treinada, com uma intensidade muito forte, fisicamente, tecnicamente, jogadoras muito importantes, como a George, que fez umas bolas de 3 pontos nos momentos importantes. E a gente conseguiu jogar de igual com elas, mas a gente sabe que nos momentos de ganhar a partida, nós temos que ter melhores decisões. Então, acho que nós temos que tomar melhores decisões nesses momentos mais importantes, que custou para a gente ali no final. Mas eu acredito que essas decisões, a gente só descobre que elas não são boas quando a decisão é tomada e não é feito, não é convertida a bola. Ou a gente perde a bola. Então, isso faz parte do jogo, acredito, mas acho que para a gente dar espaço, jogar com a terceira do mundo, né, com a Austrália, praticamente com todas as jogadoras que elas têm para serem a terceira do mundo, e a gente jogar de igual para igual e ter no último minuto a chance de poder ganhar, eu acho que mostra uma evolução. Não é uma coisa que, sinceramente, eu gosto de falar para se confortar, mas acho que mostra que a gente está num nível de deixar a Austrália, com tudo isso que eu falei, a 60 pontos, né, sendo que fizeram aí os 2 últimos pontos nos últimos segundos. Eu acho que mostra que a gente tem uma condição de brigar, sim, por uma dessas vagas, e é nisso que nós vamos pensar agora. Treinador, boa noite. Caio, do Jornal Liberal. Conversando com alguns colegas da imprensa na parte da tribuna, a gente chegou num consenso que, no primeiro tempo do jogo, o garrafão do Brasil não funcionou tão bem. A gente teve a Camila com apenas um rebote na primeira metade do jogo, pontuando pouco, e a Damires fazendo um pouco esse papel de reboteira do Brasil. No segundo tempo, a Camila melhorou bastante. Foi a maior reboteira do Brasil com seus rebotes, chegou a fazer 9 pontos. A gente queria entender como é que você avalia esse rendimento da Camila no jogo e se isso foi determinante ou não para o Brasil conseguir um desempenho positivo na segunda parte. Bom, nós temos um time, eu já falei desde o início, né? Quem veio aqui na primeira coletiva, eu falei que todas as coisas que não derem certo, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Então, isso eu não tem culpa de nenhuma jogadora. É lógico que a gente tem uma expectativa, né, dessas jogadoras que a gente tem como referência, principalmente aí no garrafão, como você está colocando, né? Camila, a Damires, né? E a gente vê como melhora o time quando elas rendem muito bem. Mas a gente também não pode descartar, né, que existe de um outro lado uma treinadora que, na minha opinião, é uma das melhores treinadoras do mundo, que é a Sandy Brondello. Gosto muito dela, da maneira como ela faz o time jogar. Desde 2017 ela está praticamente com esse time. E a gente tem que ver também que elas estavam preparadas para isso, né? A gente ganhou a AmeriCup com esse time, com um destaque sendo MVP a Camila. É claro, se você vai jogar contra um time onde você sabe quem é o destaque, você vai se preparar para que ela tenha um rendimento não tão bom naquele dia, porque sabe que vai custar caro. Então, acho que elas se prepararam muito bem. Elas conseguiram, na primeira parte, realmente anular algumas ações da Camila e da Damires, mas no segundo tempo a gente mostrou que a gente pode reverter isso. E foi o que aconteceu. Então, no segundo tempo, a gente conseguiu criar condições para que elas pudessem jogar melhor, e com isso ajudou o nosso time. E eu também não posso deixar de falar das jogadoras que vieram do banco, né? Como a Kaká, que veio muito bem. A Sassá jogou muito pouco tempo, mas ajudou muito a gente ali para o jogo não ir embora no início. A Stephanie, muito bem também. Então, a gente realmente vê que a gente tem condições de ter um elenco forte ali. Eu acho que não podemos descartar também, não podemos esquecer que tem uma outra equipe muito forte atrás, que estuda muito, que tem uma condição muito boa e uma experiência muito boa para tentar também neutralizar algumas nossas ações. Ô Neto, queria que você fizesse uma análise do que aconteceu no jogo ali, porque o primeiro tempo ali, os 2 primeiros quartos, especialmente o primeiro quarto, a gente via um jogo muito concentrado na Camila, com a Damires conseguindo acertar umas bolas de 3, e aí, de repente, tem marcação dupla em cima da Camila. A Lauren Jackson parece que entrou para isso, né? Botou a Lauren Jackson para marcar a Camila e estava faltando as bolas de fora do Brasil, né? O trabalho da Leila, que depois, a partir do terceiro quarto, começou
a entrar bem, a própria Kaká, enfim. Teve esse papo no intervalo para falar, gente, precisamos abrir mais o jogo e vocês de fora participarem mais da partida? Bem observado, assim. Não podemos esquecer também a Vitória. A Vitória também entrou muito bem no jogo, ajudou bastante a gente. O que a gente falou muito no vestiário foi que a maneira como a gente estava jogando, exatamente isso, a gente estava querendo usar muito as nossas armas, que são potentes, mas talvez num momento não muito bom, onde a defesa deles estava mais preparada. Então a gente precisaria mudar um pouco o ritmo do jogo. A gente precisava jogar com um pouco mais de ritmo para que a gente chegasse depois no final, ter a opção delas conseguirem receber a bola numa melhor condição, com a defesa delas já mais despreparadas. Eu acho que isso aconteceu no segundo tempo. A gente conseguiu jogar com transição, conseguimos jogar correndo melhor a quadra, saindo com mais intensidade, e aí acabou aparecendo também o jogo delas. Então acho que assim, hoje, se a gente pudesse voltar atrás e melhorar alguma coisa, a gente melhoraria o nosso ritmo de jogo, né? Porque elas conseguiram neutralizar a nossa maneira de jogar, que é jogar correndo a quadra, jogar com transição, de chegar jogando, que essa é a nossa identidade. Então acho que isso também foi mérito da equipe delas de conseguir parar, né, a maneira que a gente tinha de jogar. Boa noite, treinador. José Neto, Bruno Mancio aqui da TV Liberal, afiliada da Rede Globo. O próximo desafio, né, a gente já pode pensar assim logo no próximo desafio, porque o que passou fica de aprendizado, e agora vem a Sérvia, que também perdeu na sua primeira partida, ou seja, até comentei com a Leila na zona mista, talvez seja uma partida de uma tensão um pouco maior, porque são duas equipes que chegam com essa derrota e com a obrigação de vencer a partida. Como é que controla o psicológico da equipe neste momento, para que o time possa desenvolver melhor nessa partida contra a Sérvia no sábado, e a importância também da torcida, que em muitos momentos a torcida jogou junto, e principalmente no terceiro quarto, em que a equipe consegue uma boa recuperação com a torcida jogando junto? Bom, vou começar pelo final, né? Falando um pouco da torcida. É incrível aí o que a gente sente dentro da quadra com esse apoio da torcida. É incrível. É uma coisa que não podemos desvalorizar. Pelo contrário, a gente tem que valorizar e valorizar muito. Então, sempre desde o início, eu agradeci muito, né, essa oportunidade de a gente poder jogar. As meninas, não sei quantas vezes elas puderam sentir, né, na carreira delas, um ginásio assim, apoiando elas desde o começo, mesmo nos momentos mais difíceis, nos empurraram aí para que a gente pudesse recuperar, e a gente conseguiu recuperar. Então, falar da torcida é uma coisa que realmente é uma jogadora a mais dentro da quadra. E espero que no sábado seja ainda mais forte, para que a gente possa ganhar e dar um passo aí para que a gente possa conseguir essa vaga. A outra questão foi sobre o que? Da Sérvia, né? A Sérvia é uma potência do basquete, né? Não só do feminino, mas também masculino. Acho que é a maneira. Eu gosto muito do basquete da Sérvia, pela formação que eles têm, né? As jogadoras são muito inteligentes. Hoje estava o jogo ali perdido e elas acabaram perdendo ali num detalhe no final, com uma bola que não pegaram um rebote ofensivo, fez uma bola de 3 pontos e deu a vantagem ali para a Alemanha no final do jogo. Então a gente sabe que vem uma equipe com muita experiência, uma equipe que é muito bem dirigida também, mas a gente sabe que a gente tem um potencial para fazer prevalecer a nossa maneira de jogar e levar uma vantagem com isso. Agora, eu acho que nós temos que respeitar um pouco o luto, porque a gente não, sinceramente, a gente teve uma chance muito grande da gente poder vencer uma partida que teve aí muito próximo da gente vencer. Agora, respeitar um pouco disso, mas é uma coisa rápida, para que a gente possa começar a pensar aí na Sérvia. Elas vão ainda descansar, a gente já vai começar a trabalhar hoje, para que amanhã a gente consiga treinar e deixar a equipe preparada para sábado a gente vir para cá e vencer a Sérvia, para a gente conseguir ainda ter a esperança de classificação. Última pergunta para Leila. Boa noite, Leila. Parabéns pelo jogo. Eu queria saber quais aspectos positivos que a seleção brasileira pode levar para o jogo contra a Sérvia e, por outro lado, os aspectos negativos que precisam ser corrigidos para o confronto de sábado. Eu acho que um aspecto bem positivo do jogo foi a nossa capacidade de recuperação. A gente foi para o intervalo perdendo de 10 pontos, né? E, igual o Neto falou lá, a gente foi ponto a ponto, não tem, né, uma bola mágica. Então a gente mostrou resiliência, posse a posse. Acho que a gente conseguiu, né, entrar no jogo e levar o jogo até o final. Algumas decisões não tão boas no final, né? Que ficamos muito tempo sem pontuar, elas também, né? E
acho que tomar melhores decisões nesses momentos, né? É uma coisa que a gente precisa fazer. Rebote, bloquear mais o rebote, que quando esses times são... As jogadoras são muito altas, né? Então, se a gente não bloquear, a gente acaba perdendo mesmo o rebote. Mas acho que a gente tira mais lições positivas, né? Sei lá, a estreia também é um jogo nervoso, né? Mas a gente soube controlar nossos ânimos, eu acho, e buscar o jogo. Então, acho que a gente leva muito mais pontos positivos do que negativos, né? E que bom que tem coisa para melhorar, né? Então, é sinal que para o próximo jogo, a gente melhorando isso, vai poder jogar melhor e ir atrás dessa vitória tão importante para a gente. Obrigado, Leila. Obrigado, coach. Obrigado a todos. Boa noite.